Yeah, so other people are asking, Kuti, what is on the menu today? What is our agenda? Agenda ya lero tukambirana za zinthu zitatu. One, tigamba nkhani ya kandulu, apita kandulu ku Industrial Relations Court. Umbava wao umeneko. Umene at the least possible ndekuti tichaonena kuti incompetence kulephera ntchito kuonena kuti achotsedwe kumene koko komano tili ndi umbono onesa kunena kuti amenewa ndi akuba ndithu kumene kupangako za umbava zakatangale za corruption. Nkhani yachiwiri tikambirana just in brief za Martha Chizuma's cartelism because nkhani iyi ndinayitambasula bwino ndinayikamba komano anthu amalawi amakhala ndi memory ena amakhala ndi memory yachani ya grasshopper. So we discuss, I will remind you of the Martha Chizuma's cartelism and how complicated the cartel operates. Kunena kuti it's not as obvious all the times in many makaya. Majority of the times, or good number of times, they are very deceitful, you know, amabisala. Amumata kumapopa munthu kumamukweza munthu kumamuona ngati munthu yakutani kodi akumenyera nkhondo ya inuyo anthu osauka koma ali mbali ya chani kodi yakateo ali kateo yeyo, you know, that's the example ya Martha Chizuma. Kumapeto kwake nkhani yachitatu imene tikambirana za Gwamba Duncan Ziambo amene amachedwa kunena kuti God landlord kapena landlord. I will talk about him and his Palestinianization ya Santon, and we'll give this to light. And people keep on asking kuti akodi sexual life ya anthu zimene akupanga anthu kunseli zibwenzi zawo zikukwizana bwanji ndi fighting against corruption. So I keep on reminding you kunena kuti nchitidwe umene kusawekuzika kumene akupanga achina Gwambaku ndi kusawekuzika kumene kupangidwa sponsor ndi misonkho yanu imene aba atomu mpinganjira imene aba ma politicians amene amapitisa ndalama kwa atomu mpinganjira atsukire ndalama zija. So shola ya Luga is one of the ways to clean the money. Laundry. So laundry jakapanga kumakhala kugawana mawini mawini aja ndi pamene namapezeka kunena kuti nani akupezeka kulino akupita nawo ku Santon kubayalika nawo ndikumutenga Gabriel amene ali MG2 agwama. Ndizi fotokoza mbamba so far this khani zimene zizi sizofunika kuti tikamba mwaphuma tizikamba ndipo ngati Gwambayo mungampange adi pa ujeni pa TikTok. I'll be happy to have a conversation with him and even to speak to him, but I know he cannot come in because he knows what I'm talking about, you know. But komanso ngati muli ndi mafanzi a Gwamba amene ali ndi kuti akayafuna nditukwane akayafuna defend kuti yayi Gwambayo anapita ku South Africa ndipo mkazi amene kunenayo chanja, it's fine. I'm opening up TikTok kunena kuti anthu ayankhule komano nkhani yayikulu ndi akatangale ma agenda awiri onse ndokhuza akatangale. Ndingofuna kungonena kuti zimene takambirana zimenezo ena ake anafusa, you know, tingomvera ku nyimbo iyi imfa ya Brian Banda mene anafera. Why do we have to be born if we have to die or to go like Brian Banda? Whoever, you can put the name of your relative or something. So anyway, but the issue is dziko lapansi silima panga pay attention to things, and Damian Mari Jr. and Nas tries to remind us we need to pay attention to everything. There's meaning to most of these things, you know. Now ndapeleka summary of what we're discussing. Ngati mwachedwa muzimvera muona koma tukambirana zinthu zitatu ma agenda atatu. Agenda yoyamba ndi Peter Kandulu corruption yawo ya ku Industrial Relations Court. Fundo yachiwiri kapena agenda yachiwiri tikambirana za Martha Chizuma's cartelism and how deceitful the cartel is. And then the last point in the Ajina Gwamba chisawa Ajina Gwamba, and how these people use your taxes that they are trying to clean kupezeka kuti akusosolera azimayo osaziwa kuweuzika, because Gwamba is married and all that, but we're not talking about him spending money with his wife. Not that there's no problem with that. The point is good, you know,
if you're a man or a woman, when you're starting a relationship, when umuziwa nzibamba amene utengana naye, kapena nzimayi amene utengana naye, kuti munthu uyu any capacity yake ndi anamapanga chani. This is important as a cultural transformation. When you're asking out a woman, as a man, you need to know kuti nzimayi nsikanayi amapanga any bwanji living yake. As a woman as well, you need to know, because corruption, the majority of people that are stealing are women. I mean, are men. 90% of the time it's men. But the men are not eating that money alone. Akupanga katangari ndazibambo ende majority 90%. But they're not spending this money alone. They're spending it with their wives. But most of the times, 70% of the time, they are spending it in their Azmai Ajigololo. They are spending it with Azmai Mahure. They are spending it with my MG, Chan, whatever you call it. It's a decorated way to describe a prostitute, actually. I said a prostitute because that's not a sex worker. A sex worker, I'm a bala, kumana ndazi muna osiana siana. Nzimaya amene akupanga chibwezi ndi mamuna amene ayi wapabanja. Amene yo ndi ndani ndi prostitute. Mamuna yonso ndi prostitute. Chifukwa choti akusiya nzima ndikukhala ndikupana makhala ndi official kuti official girlfriend wa uyu ndi uyu. Official MG1 ndi uyu. I mean MG2 ndi uyu. Official MG3, MG4. But why is this important to discuss? Because it's in the narrative, it's in the discourse of corruption, in that the money that sponsor that lifestyle, it's money that has been obtained, that has been attained or earned through corrupt ways. These are processes of a crime. So many namakambira zuo mena in the conversation ndia adaja master na mena na join aja process of a crime are important. We need to follow the money. Timanina odai kumalawi and Hakuba, and or people for years have been saying Malawi and Hakuba. One thing that people have failed to do is to follow the money. You need to follow the money. So in here I've been following the money. I've been following the money. And the people, hey, you as a private life, I'm following the money. So I'm following the money. So Musumgandi who's a Jojita, yeah, is many so lose a direction. You don't know the direction I'm going. You don't know where I'm going. How can you tell me which path to take, which way to take? That's where you see kuti anthu ndopanda nzeru, anthu ndosaganiza, anthu ndi achibwana. Chifukwa anthu amafuna kundiuza kuti upite uku Kamangira uzipanga izi. Koma they don't know what I'm doing. Uzere uku. Do you know where I'm going? Go sangandiuze kumene ndikupita. Koma they want to tell me which path to take. So thank you so much for joining. Pidgeot. This is not the time for me to accept you to be a co-host. You know, somebody is asking kuti ndi mujobange request. Panoba nthawi kuti mumvetsere kai. Mukamvetsera akena umuta ujoina kuti muyambe nopanga. Now, let us pray in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Atate tikuthokozani chifukwa cha mphatso ya Mulungu. Tikupemphani kuti mukhale nafe, muyende nafe. Tithandizeni mu chilichonse kuti chithe kutamanda inu. Tisapange zinthu zimene zili zokomera ife, kapena zozitamandira, kapena zotipasa ife chimwemwe, koma zikhale zokomera inu ndi zotumikira ana anu. Ife ndi antchito chabe. Tizindikire ichi pachina chonse chimene tikupanga. M'mayankhulidwe mwathu, m'machitidwe mwathu, m'mamvetsedwe athu. Tupempha zimenezi ndi kuthokoza inu chifukwa cha mphatso zonse zimene mumatipasa. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu amene analenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano mu nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Atate achifundo amatikonda ndipo sasiya kutikonda. First agenda apita kandu ndakhala ndikukamba kwa mawiki atatu now. This is the third week or the fourth week. Ndakhala ndikukamba mu light ya Katangale amene akhala akupanga ndipo ndapereka ma example osiyana ngati pale amene amasatira live yonse ndakhala ndikupanga. Ndakhala ndikukamba detailed. Why am I doing this? Is because kungotesa kunyoza kuti anthu amanena kuti pa anthu umakamba komano sukamba supereka evidence iyi ndikuyipanga chonchi chifukwa kuti
it's katangale wawa ndikuti anali wopanda nzeru kwambiri, anali not sophisticated, so he's not smart, so katangale wawo anali wopanda nzeru kwambiri, ndoonekera kwambiri. Komanso sizofunika kuti zinthu zimene ukamba ababa zakandulu zeti mwina ndikambe ani noti sono ukamba zakandulu in detail anthu ena sukamba detail ifaja. Okay, ndima akamba dziwoso nakamba the other day I spoke kuti information imene makhala nayo yambiri imachokera kwa ma whistleblowers. So ngati Vincent wandiimbira phone, Bright wandiimbira phone, Janet wandiimbira phone ndikundiuza information, there is a likelihood kuti information ija kuti ndingoyiulula kapena ndingoyikamba mwachibwana, anthu amene anyake ankhani aja akhoza kuziwa kunena kuti nkhani iyi angaziwe ndi wakuti anthu 5 awanda amene angaziwe nkhani imene ayiziwira. Komano nkhani ija mene wayikambira Kamangira muja, nkhani imene iyi mene wayikambira umboni uja mene waperekera, it's only this person that would have given this information in this way. So I have a responsibility to my whistleblowers. And I mean, the whistleblower and I information. So in an Hamandibanga describing a whistleblower. Yes, I am partly a whistleblower. Come on, whistleblowing requires me to have people that also give me information. So and I mean, information I owe them a duty to protect them, to protect their identity, and to ensure when I would pass information. Chifua, Ligangoa, Yankula Zaji Bwana, Ngonina, hey, Dukusuwa Jawudi, hey, and Wajando, Mtu janjani model. So and many sama ndiziwa ine amene sana ndipasa information. They feel like zintuzimeni kuyankula pale kachicho kina kama hey Kamangira mtu wake uma ulindija ndamati ma GB ya ujepa ndi 2 GB basa akamva nkhani mamulemera mafuna inene. It's because they don't know how much I know. You know, they don't know how much I know about them actually, and their relatives and their fathers and their mothers and all that. But I think I've shown you my bits of how much I know. Like I know so much, but what I tell you, see, my 10% of what I know. So the 90-something% I keep it to myself to protect my whistleblowers, but also to sometimes to bring them out at the right time when it's when I'm cleared, when I know everything is safe. When are in safe spaces. This my example. Corruption. They are on record. They are on record. And the zama jajenat couldn't dingo gamba zamene zili pa record zipwekesa the extent, the extent of the gamona would bas because these people are very, 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 very shrewd. So their clandestine activities, they do them in a way that is very shrewd because they have mastered it. They have been doing this for a long time. And this system, they have a whole system that protects whatever they are doing and all that. But I have the information. So my information is so the last, when it's the last option, that's the only time that I do bring the information. Agandulu dinagamba mwaka chuchu chuchu mwajindunji kukamba kuyambira nthawi imene anali assistant registrar mpaka na nthawi imene akhala chairperson of industrial relations court and many zinthu zawo imene apangira ndinakamba za ma awards awo kukhala not lawful or not having any lawful basis kuti chipepeso chimene amapereka kwa ntchito amene adayidandaula company imakhala yopanda legal basis. So it turns out kuti we are like running a rotary ku industrial relations court. Nkhani isiaka ndiwoka koma panopa ndikamba kaisaka ndu. I've been very, very focused. In case some people would say you're not focused, I've been very focused for the last month. Kumango kamba zana za pita kandu kumuonesa bwino ndikumutambasula. Ndina zakambaso point ya makesi osiyana pa point panali kesi ya Hastings Kuti and others and motor angel sindifuna kubwereza. If a document imene yomwe yapangidwa prepare with ukadaulo ipangidwa share, the whole country will have the details, and then the whole country will then look at it and say, Kamangira has produced this. Kodi anthu mukuti jani? Maloya amene manena aje maloya kunena kuti Kamangira zina manena zona or zambiri zona kumano method ndeka una izizi muafuse kuti mukuti no jani inu maloya. Malalo society muifuse kuti Kamangira wapanga produce document iyi kodi makesiwa. Mfundo zimene kunena zwangopeka kodi uyu akupengadi. Kapena umboni wake ndi umene u.
chimene tina kesi ina ya National Bank ndi Cecilia Kulwani imene naonesa mmene ukatangalewa kandulu uli poyera uli pambalambana. Kenako nazakamba za the right to appeal, how he has twisted the right to appeal, where he demands 50% kuti iperekedwe mu court, 50% iperekedwe kwa amene wawina mlandu. Ngakhale mpali na ikusuma ikupanga appeal, ikupita ku appeal kuti ikupitizabe kukana unena kuti iwo samayenera kubuza mlandu. Izizi zimapangisa unena kuti anthu angosiya kuti ndeno munthu wosauka ngati uyu kapena munthu wonena kuti ndota nango mlemba ntchito timpase 50 or 100 million nde tizipita kwa appeal. 100 million ija tikamamaliza appeal ndi 2-3 years. 100 million just asakhala ali nayo kazakhala wajera ndi umphawi wake wasowa umphawi wake. So there is no value in litigating, because even in litigating, in going to appeal, company jema kakuti kulibiraso maoya ndama zambi. So amazawerengera zonsezo amazona kuti is better kungozisiya. So it's a tactic imene Peter Kandula amagwisa ntchito mukatangale wawo wakuya. Amagwisa benchito mpaka na panopa. Chifukwa Kandula watu ku office ba kumapezeka ndithu. Kumaona ndithu okhaso akupanga process 2 zoti kukotikwa kupezekabe akugwira benchito. Zonena kuti ipetu kunena yo koma tasenti ndi plan muona mmene zitachitika in the next 7 days what is going to happen. August isatha ndikunena unena August isatha muona mmene zitaendere za Peter Kandula. Nganina legally tisata malamulo kuti tipanga zakuti nde lero ndikufuna ndikuoneseni bwino kuti path imene tinayo ndi chani kuti panopa malamulo kuti chani pa izizi ndimaliza ndi imene ya Peter Kandula kena kundipanga jump conversation ya Martha Chizuma kungokukumbusani zimene nanena ndi cartelism and how deceitful the cartel is. Tikangomaliza ya Chizuma nthawi mwe tikulowa ndani ya gwamba kuti tipyede zonse tilongosole kunena kuti ku Santoni kunaenda bwanji perete wa ku Santoni anavina bwanji gwamba landlord. Kesi ina imene napereka pangani ya 50-50 compensation kuti ngati tanena kuti niyo mukena kupereka award ya 70 million ndi kuti mupereke ka 35 million kwa munthu odandaula amene wawina mlandu wake koma inayi muike mu court ija. You can't even tell kuti court ndama is it earning ndama ija akuipanga invest ndama ija. Are they investing the money? So when you invest ndalama mu account ya court, the court has always a duty to the litigants. Kuti in the case kuti that was even right. Ndalama ija isipanga jani, isipanga ma profit, isipanga ma interest. So that muntu jakamaza tenga ndalama yake izakale kuti yamuchitira jani ma profit wapindula nayo yapindula. Sangangosiya zindalama basi mwe uchako kuchitika zambiri. Kodi mumaziwa ndikambe nkhani imodzi mwina yo kuti nonse itha kupangana affect bail bond ndalama imene mapereka yakashija kuti munthu utuluke. Mumaziwa kuti ndalama imene jama ina kwaipanga claim ndi ndalama yanu. Mlandu uja ukapeza kuti waenda watha mlandu uja kaya kumanga kaya you are innocent ndalama imene ndi yanu. So maina ukapanga claim so lisiti ja kumaisunga ndithu. Koma even itataika lisitija you can claim una kuti zinanga ndi likesi yanga ndi napereka bail ndalama zake ndi there's a lot of documentation on the court record. Drama ya bail kumakatenga ndithu ikakhala kuti nkhani ija ya tsonya yatha mwawina kaya mwaluza kaya kuchichiri munthu akwena akamange claim ndalama yake ya bail court limadya ndalama za ma bail bond zimene zilizolakwika. So Amalawi wake up. Akumanga ndizosa zika bwino kena kumene kucha mukapereka bail bondi yakashija imene jayo muzikatengako nkhani ikatha kumangani kama kupeza nosalakwa ndalama imeja ndiyanu ndithu makatenga. Ndiye akanduluwa amapanga zakatangale zawo kusaweruzika makesi so tinapereka ambiri. Komano ndimafuna kuti ndisendere pa nkhani yakandulu pamene tinazakamba za awarding compensation without an assessment. Kuti kungonena kuti basi kungolota sumene kuti awanda basa 2 million. Awanda basa 1 billion. Sizimayinda choncho. Tinafotokozeraso. Komanso tinakamba za cost orders that break section 72 of the Labor Relations Act. Neti nazafotokoza section 72 kuti imati chani. Pomalizira penipeni last time neti nakamba za akandulu. Last week yomwe. Kainali Wednesday meneyo ndaiwala kainali Tuesday tinakamba za
vanguard overreach nazakamba za akandulu anapanga chigamulo chija Vanguard Life Assurance Limited anapita ku High Court kwa chipanga appeal kwa High Court kuja koti la muhoni linapereka chigamulo chosiyana nkhani yokuza compensation chipepeso kupitisa kwa kandulu kuti mukonze ziyende chonje kupita pa kandulu paja anakapangaso collector kuti credit errors ndikuonjezera ndalama zikuposa so kuchuluka kwa ndalama kumene anthu achanapitisira ku High Court kuja kuti so he was rewriting his own judgment, you know, ndikupezeka kuti akususana ndi zimene High Court yalemba. It was like he's acting contrary to the High Court. Zoonekera kuti zakatangale izizi sizonso za incompetence, is beyond incompetence. Kuti olata kutoka kuti munthu ndi opanda nzeru, olata kuti munthu saziwa malamulo izizi ndi ufiti wapadera umene umabwera pokapoka ngati munthu ali wakatangale kuti katangale uja wamumva kukoma wagomedwa ndi katangale kuyiwalanso ma senses kuyiwa kupanga zinthu mmene zimayina kukhalira kuti sakuzambaitsaso ukatangale uja sakuzambaitsaso. Nde panopa ndimafuna ndibwese question lerolo nkhani ya Peter Kandulu amene ali his owner Reverend Peter Kandulu. Tikufuna tikambe question of accountability, which is at the end of the day tikayankhula tikakamba china chilichonse kuti tizabweza njani kwa Kamangira family kaya tukapemphero basi tipempherereni mukazachita bwino muzaona kuti muzapanga bwanji mukazakhala ndi kanthu komano pemphero mulinawo simukusoweka kuti mdikire menyani pemphero ndipempherereni pemphereraninso mai yanga pemphererani family yanga, you know, family yanga achikondi yanga owakonda pemphererani ndithu osakutopa. Then kufuna ndikameza accountability and ndifotokoza many manenera nthawi zonse kunena kuti nkhani zimene zokhuza the High Court and zokhuza the judges, it involves the Industrial Relations Court, and these people communicate to us in English, so we need to speak to them in English as well so that they can quickly understand us. Sasa zanene kuna watu sana amve chifoti timayankhula chichewa kamene timayankhula chitumbuka kamene timayankhula chiyawo tiyayankhulira nchizungu ndeti yankhula nchizungu ndipanga changu ndithu kuti tisataye nthawi tikambeso zandani za mwachangu mwamatha chizungu kena kuti tisindike tipshere ndi gwamba kuti gwambaye kuti izi kumayenda bwanji anakondoweza bwanji kutiko ujeni kuti pali wale pakati pa kukondoweza ndi kondole kondole kuti mati kondole nsima ya kondole yale bubblegum mwene kunali kudya nsima ya kondowe ku Santoni kamba koma tiki nzake kaika nyimbo sana wambe ya gwambai nzake kaika nyimbo muzi wa ine nimakonda music. I love music. Maga gospel music nimaikonda kwambiri. Now we are now in court na mazani na udi mpaka na suit. I'm a lawyer and I respect the court, so I'm addressing the court now. I'm now in this document, in this question that I'm asking the nation, I'm bringing in the question of accountability. Discipline under the Judicial Service Accountability, the Judicial Service Administration Act. Until recently, I haven't done a document like this, but this paper is so important because it describes a pattern and leave and leave it there. The idea is that the machinery for holding a judicial officer to account has been thin, has not been concrete, and the public had few avenues to pursue a complaint. That has changed, and I repeat, that has changed. On 24th December 2024, Parliament passed the Judicial Service Administration Act 2024. Kodi mukudziwa inu that on 20th December 2024, Parliament passed the Judicial Service Administration Act of 2024. Of course, the judiciary doesn't want you to know. Parliament doesn't want you to know. Malawi Law Society is not even communicating to the masses or educating the masses, bring awareness on this law. There's a new law that gives a high latitude and the options to hold judicial officers accountable. So I'm here to educate you. I'm here to share with you. And this document clarifies that the Judicial Service
Administration Act brings a paradigm shift. A paradigm shift in what way? That as citizens, we then now can be claiming to say the court belongs to the people. It belongs to us, using the Judicial Service Administration Act 2024, where a judicial office has committed serious breaches of their conduct in terms of administration of justice. We have a number of ways that we can hold them accountable. So this JSAA, let's just call it JSAA, the Judicial Service Administration Act of 2024, repeals and replaces the old legislation which we used to call the Judicature Administration Act, and it rebuilds for the first time a clear framework for the discipline and removal of those who serve in judicial service. Who are the people who serve in judicial service? Judges, magistrates, these people, even the clerks as well, I guess. The law is new, as I indicated. The conduct described in this document, the conduct described in the last few weeks on Peter Kandu should therefore be read against the new framework, because the Act speaks directly to the questions the cases raise. So the examples I've given have been given having an eye, having a picture of the new law, the Judicial Service Administration Act. You know, the new law does open us, does open our mind, but also it opened a number of doors and windows within which, as citizens, as users of the court, as citizens of Malawi, can say, I think that is not going on well. Can you hold this judicial office accountable? Can you do? We have room. We have much latitude, as I indicated earlier on. 2 points about the Act covers are important at the outset. So this Act, which Act? I'm discussing the Judicial Service Administration Act of 2024. First, an assistant registrar and a deputy chairperson of the Industrial Relations Court are persons employed in the judicial service. Okay? They are not judges. Hello? That distinction matters because the Constitution gives judges special protection from removal, while the Act sets a lower and more direct threshold for everyone else. The second, the office says his owner can be held, and I should say there, his owner, Reverend, because he's a Reverend, his owner, Reverend, can do the anointing. I do not touch the anointing. The anointed, okay. The office is his owner, Reverend, can do held for squarely on the everyone else side of that line. So the provisions discussed below apply to him directly. The central provision is section 26 of the Act, which allows the Commission to remove from office any person employed in the judicial service other than a judge on stated grounds. Two of these grounds are worth setting out in full. A, incompetence in the exercise of his or her duties, and B, being compromised to the extent that his or her ability to exercise the duties of his or her office impartially and effectively is serious in question. It is hard to read those two grounds without noticing how exactly they track the question this document that I've been sharing with you, from which I've been speaking to, has been asking throughout. From the start, the cases have presented the reader with two possible explanations for the same pattern. Either the officer did not properly understand the law he was applying, or his application of it was not impartial. The Act names those two explanations almost word for word: incompetence on the one hand, and being compromised to the extent that impartiality is serious in question on the other. The document, which I have been making reference to, that I prepared with a team of researchers, does not need to choose between them. The point is that whichever explanation the reader prefers, the Act treats it as a ground on which the Commission may act. The Act also creates a body to look into exactly this kind of concern. Section 27 of the Judicial Service Administration Act of 2024 establishes the Independent Competence Commission of the Judiciary, and Section 28
gives it the function of receiving and investigating complaints from the public or any authority against any person employed in the judicial service. Section 29 arms it with legal investigative powers and allows it on its findings to recommend that an officer be disciplined, suspended, or removed. Importantly, Section 30 requires an independent complaints commission to act independently of both the judicial service and the judicial service commission, and forbids any organ of the state from interfering with it. In other words, Parliament has built a route that does not depend on the goodwill of the very institution complained about. Discipline under the Act is not limited to the blunt instrument of removal. Section 25 sets out a graduated list of sanctions, a written warning, a suspension, demotion, removal, or any other appropriate sanction, so that the response can be matched to the seriousness of what an investigation finds. This matters when it comes to fairness. Nothing in this paper has been tested or document has been tested through the disciplinary process, and an officer is entitled to be heard before any finding is made against them. The existence of a lesser sanctions means that raising these concerns is not the same as demanding a dismissal. It is asking that the proper body look at the record and decide what, if anything, it warrants. So I'm just trying to sound fair, but I know what should happen, and we know what should happen. He needs to be removed like yesterday. Now, in conclusion, what I'm saying in this document, in this paper, is that on its own, a single ruling might be no more than a mistake or a gap in a judicial officer's knowledge of one area of law. But that generous reading gets harder to hold the longer the list grows. The awards in Kuti and Kuluwani followed no clear method and ran to many times the lawful figure. The Standard Bank assessment, which I have been speaking to, did the same on an even larger scale. The 50-50 leave to appeal condition has no basis in Labor Relations Act and works as a paywall against the right to appeal that Section 65 gives. Section 65, which above, or the past days I had been commenting on. Kabango shows enforcement timed to shut out relief. The cost orders in Avis and in Kolokosa imposed penalties Section 72 does not allow. And the Vanguard move tried to reopen a settled appeal by addressing it up as a critical fix, which the High Court flatly rejected. I think I have spoken on the Vanguard case just some minutes ago. What ties these cases together is not that each was wrong. It is that they are wrong in the same way and to the same effect. Across different statutes, different stages of litigation, and two judicial offices, the errors all point in one direction. Bigger awards against employers, more obstacles to their appeals, and faster enforcement before they can get relief. Honest incompetence would be expected to scatter, sometimes helping one side, sometimes the other. A pattern that leans the same way in case after case is a different thing, and the reader is left to weigh what that says about either the competence or the impartiality behind these decisions. This document and this paper does not claim to settle that question. It sets out to record and to the record and trust the reader to ask it. So for the first time, I'm throwing the question to you. I'm inviting you Malawians to decide. And for the first time, I'm not making a conclusion. For the first time, I'm not giving you my opinion. I'm asking you to make the decision and to decide. These cases are only a sample. And I've kept on emphasizing on this. These cases are only a sample, chosen because their records are clear and higher courts have already exposed the problems in them, in writing. Other cases show the same features and on paper cannot deal with them all.
the paper is wider and deeper than this, rather the pattern, the problem, the challenge, the inconsistencies, the incompetence, the corruption is wider and deeper than this paper and this document, than I can even describe, than Kamangira can describe, and capture. There's more. The problem is bigger than that. Now, the rule of law in labor disputes depends on the very things Justice Sikwese named in Kuti. Awards are systematic, predictable, and grounded in new legal principles. When that is missing, the loss is not only to the parties in a given case. It is that the IRC stops working as a court at all and starts working in her own words, that is Justice Sikwese's words, as a rotary. We can't allow that to continue, where a court is operating as a rotary. I mean, that's a huge problem for the entire judiciary, where the whole court is acting, behaving like a rotary. You can't predict how cases are going and all that. Now, what am I recommending? What is my paper recommending? What is this document recommending, which I'm making reference to, and which I'll make it public to the country? Every Malawian should pay attention to read what I'm saying. And Muzipange Judge Nok, for the first time, I'm giving you an example. Determine. You should decide on your own. Current conclusion. For the first time, I'm giving you that chance. This document, this paper, which I'll make available to the different institutions, including all of you as citizens, does not set out to pronounce cute. For the first time, Kamangira is not pronouncing cute. Isn't that sweet? Its purpose is it's bigger than that. In a sense, more constructive, to show that the record raises questions serious enough to be tested, and to point to the lawful machinery Parliament has now created for testing them. What follows are the steps that the record taken as a whole would reasonably support. The starting point is a formal complaint to the Independent Complaints Commission of the Judiciary under the Section 28 and all that. The appellate judgments in Kuti, Kuruani, Standard Bank, and Vanguard, together with the assessment orders and the record in Kabango, Avis, and Korokos, are all public documents, and they speak for themselves. The Commission's inquiry should focus on the future that gives this paper its force, and not a single ruling, but repeated and directional. I'm trying to be very quick in just describing. Now, in conclusion, nothing in this document and this paper has been tested other than by my brain and my eyes and people that I've consulted and that I've worked with coming out with these findings. These findings have not been tested by any disciplinary process, and the officer is entitled to be heard without doubt, because now I'm going formal. Then they are entitled to be heard. Hello? Because now I'm going into the institutions, I'm going into the legal system. Then on these particular issues, on these particular claims that I make, on these allegations for the purpose of this conversation, the judicial officer is entitled to respond. So that is precisely the point of the framework provided under the Act, Judicial Service Administration Act. If that law is not allowed to operate, is the law, if the commission is not instituted at all, then the judiciary has no accusation to make to citizens that are now speaking out to say, what is that? What is going on? What's wrong? Izo sisi kuenda awanda kubando hotel. Amalawi simu masajira zimezi ujitika mzuko mwanu. Chief Justice pa mena mabanga open day a week ago also. Anayangula kunena kuti anthu amango yangula asiyene amusamamvera anthu muzimvera kwa ife. Now I'm formalizing these things, responding to the Chief Justice on the open day. I'm club open day. So I'm now sending this to the judiciary, I'm sending this to Parliament, I'm sending this to of course to ACB, and I'm sending it to OBC, Office of the President and Cabinet. So I want the President to read this document. I want
the cabinet to read this document and to respond to me. Kuti, what are we doing as a country? As I said in the beginning of this conversation, industrial relations court yofunikira kwambiri kwa economy, kwa citizens, kwa commercial transactions, because you can't talk about commerciality of your country without labor. You need labor, you need human resource. How do you manage human resource if you are industrial relations court yafa? Or a judicial officer can just decide what to do and not to operate within a particular framework, legal framework. Chini malamulo ndicholinga yota zisatiba, cholinga yota dibange guide. Ndi sindike ndi kusendeka nkhani ya kandulu kunena kuti zimene makambazi ndimango fotokoza za malamulo kuti malamulo a dziko lino pa nkhani ya madanda pamene tingakhale nawo kwa majaji anasintha pa 20 December 2024 pamene court linapanga pasi malamulo amene amachedwa kunena kuti Judicial Service Administration Act of 2024 ndiye imene imapereka ndondomeko kuti ifeyo ma citizens amene mwina timagwisa ntchito court kamene titakuzagwisa ntchito court titakupita court kuti titakupanga chani titakutani. Ndiye I'm trying to get formal akanduluwa ineyo ndi madandaulo amene ndaona ndipo ndikuwapitisira ndikupanga sindikufuna kuwaweruza ndikuwauza no akoti ndikukuuza nino amalawi kuti ndi amene mutazione zinthuzi ndi mupange determine. For the first time I'm leaving it on the institutions. For the first time I'm leaving it on the institutions, on these particular complaints, on these particular instances that I'm saying it's either corruption or incompetence, which are grounds for removal as a judicial officer. What I'm saying is I'm convinced that this is corruption, but I'm leaving it to you. I'll publicize it, I'll make it public. Mupange chisankho chanu ndikuona kuti zimene zizi ngazipange interpret more than. Koma in terms of public offices, public institutions, they now owe us an obligation. Kuyambira ku court kuja. If a judiciary now ndi internal means other than the Judicial Service Commission, which are also right to koma malamulo anyuani akupereka ndondomeko yamene zinthu zikuena kukhalira kuena kukhala commission ndiku amema a judiciary ndikuamema a parliament ndikuamema a president ndi cabinet yawo kunena kuti muyambe malamulo amene ayambe kugwira ntchito ngati malamulo aja sakugwira ntchito. The law does not leave gaps. Simamakhala eternity. So malamulo amene alipo panopa, if the new rules are not operational, the old rules become operational. Pamene malamulo akale anyuani sana ayambe kugwiridwa ntchito, malamulo akale ajama tani kodi amakhala kutakataka munthu ngati sana yambe zanyuani zasopanozi ndiye kuti zakale zimakhala kuti zikugwirabe. Ndiye ife zili kwa ife kutenga wine kapena kuti wine wanyu wakale kumwika mu matumba asopano kapena kutenga matumba akale ndikuyika mu wine wakale kale. Mwampesa pamene mawu a Mulungu ameneyo, koma izi tikuziyuza mu real life situation. Akandulunda amenewo sititoka nawo amenewo sitasiya ndipo ndikukhulupirira kunena kuti for the first time tiyendera limodzi chifukwa I'm using a different format. Si kuti ndaweruza akandulu ajayi ndikukupasani iniyo kuti mutani kodi mwaweruze komanso ndikupereka kwa ma institutions that are established by law. Khani ya Martha Chizuma sinditalikisa ifa nthawi yandithera komanso pali zambiri ndiyankhula in 2 minutes. Ndinapereka kumtundu wa Malawi umboni onena kuti Martha Chizuma kuti anali wotani. Anali wotani amapanga chani ndipo anali ndithu now pereka umboni unati anali party of the cartel. She was cartelized along the way, and whatever basis she had, but she became part of the cartel. Mpaka na Zune Sata anamugulira jani ma flat anamugulira nditu manyumba nditu opatikizana okongola kwambiri mu capital city ya Zambia mu Lusaka. Ndipo napereka description ndikunena malo kuti mpakuti pakuti pa Queensland malo hotel. Izizi ninapereka kumtundu wa Malawi ndipo namema adindo kuti afufuze. Ndimaziwa kuti adindo safufuze ifa adindo akuziziwa kale. Komano nimayembekezera kuti Malawi muyamba kuzuka kuti kuti Kamangira nani na chakuti ndikufufuza so pano ndikupanga confirm
ndinapanga press briefing. Do you know I did a press briefing? Now itana atulankhani osiyana siyana ndipo record ilipo. There's a record. Atulankhani janani atafofuza. Anyway, anapeza kuti zimene maneza nzona anasizeka. Ndio mwafuse matulankhani anunena kuti press briefing imene apangisa Kamangira. And press briefing imene iyi ndinkafuna kupanga ndijani ndi Zodiac. Koma Zodiac now also amene ajao, they are part of the cartel. And I'm saying this without fear of anyone. Ndi anthu onena kunena kuti they are caught up in the cartel. You know, and this was a platform that I paid for, or rather, we had agreed that I was going to pay for. So when you are, if there's an institution that provides for a service, kuti munthu akalipira, zikuyenera kuti ziyende choncho. Munthu kalipira muja, they owe you a break. All okakha kuti magwirizana contract yasainidwa kuti tipanga choncho. Koma azoli akanaphwanya zimenezo. Sinalimbane nawo kwambiri chifukwa chonena zonena kunena kuti there were more bigger battles that I have. Koma it's very disappointing kuti institutions like Zodiac. And this, I'm saying without fear or so. And if they want to challenge me, if Zodiac wants to challenge me, let's get it. Let's get down. Let's get down. These people had no reason kusokoneza press briefing yanga. Koma in the end, inabanga press briefing. And after some days, I think 3-4 days, Zodiac ajara this year waiting. Kuti nthawi yakwana, Zodiac siza bezeka. When we had agreed, we had contract, there's the correspondence, there are emails, there's a quotation, and actually I have an instruction that I'd instructed the bank to send the money to them, but then when they did not show up, then I cancelled the transaction. Now, Martha Jizuma, ndi munthu amene kumalawi mumamutenga kunena kuti uyu ndi munthu aikaya amene anamenyera ufulu wakatanga amene anaoneka ndipo anthu amafuna kumupha kuna kumumanga kuna but amene yoyo ndi amene anapezeka kuti so is part of the cartel. This, what does this mean? I'm not saying this if I come on ngati ndikufuna kuzimisa muni wa Martha Jizuma Kamangira umangonena wina aliyese. I want to tell you how complicated these people are. I want to tell you, kwani mukuziwa chifukwa chimene Zamba is not in Malawi. How did Zamba leave Malawi? You think I don't know? Mukuona ngati sindi kuziwa kuti Zamba, mukuziwa kuti Zamba, how connected she is with Bagiri Muruzi. Mukuziwa how Zamba is connected to ndinene kodi. Hayi usanene pale anthu. Ndinene kodi. Hayi usanene. Nizane na ulendo wina. Ningopanga live ya Zamba. Who protects Zamba in this government? Kodi government hii amene anatupusisa Zamba kuti aturuke ku border. Zamba alipotani akupanga jani. Kodi who is managing zinthu za Zamba ku Malawi kunoko? Ndikuuzani ma prophet onse. Ndipo zithu zindi nazo ma movements onse. Zamba anavulala. Mumaziwa kuti Zamba anavulala mwendo. Mwendo ujamukuona ngana anavulala chifukwa jani. Mission manager escaping the police. Zimaya anachoka mpaka na mwendo. Zamba yakuziwa kuti ndikuziwa. She knows that I know. Because you know there's nothing that when I want to know something that can escape my eyes, that can escape my ears, that can escape me, that can escape my feeling, my skin. My skin can smell corruption, can sense, my skin can sense, crime, you know. Iwe kungo yankula nae kungo kuona jonji nimango na ude, Ambroso Fio, cartelism of Martha Jizuma. Martha became part of the cartel. Difage mukaona ulamuli wa Martha, there's too much talking, nothing on the ground. That was not only because kanzeru kuti kanzeru kanali nzeru zinazopelewera kuti anainditi nzeru tojepa. There's more to that. And in nkhani ya cartelism ya Martha ndinakamba history kuti anali kunzuzu kumene kuja kunali amatise makamaka kunali chikopa. Love Mochikopa. I mean, I was Martha Jizuma ndi Love Mochikopa amagwirizana. So the cartel ya ku Malawi, it's so sophisticated and so connected. Koma ine, I'm more sophisticated than them. And anthu amene mukufuna kuti dziko lijalisinte, you are more sophisticated and powerful. Because when you stand on truth, you're more powerful than all these people. So mwina tima zaopa kuti corruption ya ku Malawi singathe. Palibe chosatha mwini. Zita moyo. Zita Ntchito. Ndikatero yatani. Ababa ba ujeni ba sokonekea pa TikTok. Yeah. So ngati umatamoyo katero so dimaliza. Andi kuimaliza kwake ndikumene kuko. Mwina anthu sumamvetsa.
Ndi pamene ndikudumba kwa Martha Chizuma ndikubwera ku nkhani ya awawa madolo awawa aujeni agwamba landlord gwamba. Ndifuna ndinene example inake imene ndimayankhula ndanzanga inake amanduza kuti anakumana nde you should see how important my work is and how speaking about this, because antwena samamvetsa I can say so many things, but antwena they will say umango yangula ndezi kusintha chani. So let me tell you one example. Antwena ake amanduza kunena kuti anakumana ndi Tondelai akuendera ka BMW kukuta ngoja kajika ndana muno Tondelai zilo Tondelai banda pamene mwina for avoidance of doubt kuti Tondelai wake akunena kuti Tondelai wamanga ukwati dzana ali dzana ali chikukwati chonena kuti anthu mmachikamba ukakwera ndege kutandanda ndana akumana naye akuendera ka BMW kukuta koja kajika munthu jana zote kuti munthu uyu ukwati umene wamanga uja very expensive wedding ayendera bwanji ka BMW kukuta. Then anazama sisi mena manina Kamangira zija. What did this mean? So mena mani for kuzena munthu yo sama ziwa how powerful that testimony is. That recognition is the understanding how important the conversation and revealing how these people operate is. Kuti mukaona anthu aja mumapanga ndikayankhula za anthu, you now open your eyes mumamba nokupanga follow kuti Kamangira mati chani kuti uyu when you are awake it's anthu aja mukumaona ali naked. I'm like ndikuwavula anthu aja ndemukumaona muaone ndemukaona anthu aja amaenda atagwira chonchi amaenda atagwira chonchi apa pamalipyata apa koma munthu amene akuyenda atagwira chonchi pamalipyata alibe ufulu sangakumenye njibagera sama masuka. So I am making it hard for criminals, and what will happen is over time stealing will be expensive. You need to invest more to steal, and you need to be more intelligent. So you are already reducing the number of thieves, the number of criminals. And then because it's expensive to steal, it's less productive, it's less profitable to steal. So when it's less profitable to steal, then it's not attractive. Yes, that's the word. It's not attractive to steal. It's not attractive because it's very expensive. You need to invest more. And then in the end, you are creating a system that holds people accountable. And in the end, that's how you deal with systems. That's how you create a new system. So, anthu ambiri samvetsa komano pang'ono akumvesa. Koma chisanzo chimene anapereka dawa anamona Tondelai akuendera ka BMW kukuta. Ena anunso mwina mumuyang'ani Tondelai kuti dzulo dzana ndi akuendera galimoto yanji. When you see the car he's driving, then you understand that this is what Kamangira was saying. Kuna kuti munthu wandalama zotere, munthu amene akupanga spend ndalama izizi, sangakhale kumapanga live lifestyle iyi. Nyumba imene akukhala pano pamwina ano asamuka. Kodi anthu andikamayankhula mapanga react. They will start driving galimoto Lexus akabwereka kwa Trifonia mpinga njira, ulo akabwereka kwa wina wake mbava nza, ulo mwenyewe akampasa kuti adayendera chigalimoto mukamuona Kamangira mamuni na Tondelai kuti wake up, they are responding to me. And you know how powerful it is for me to speak and the cartel responds. It means that I'm the boss guy. Before I spoke about galimoto, Zeze, ana unamiza ngudu wa mugulira Torofe. That car so my own sama India. Ndirango yankula, the next day age, anaendera anthu aja galimoto ichi. They were responding to me. Kwa anthu opanda nzeru, Kamangira chenera manama, galimoto sira iwona, inu kuti magala bwanji upepera chonchi. How do you become this stupid? They are responding. They are trying to actually respond to you people. Have they told you the tax returns that I asked for? Galimoto manager hamina muziwa dolphin. Galimoto manager na gula and Collins McGrath. And Collins McGrath, talking about Collins McGrath wagulira chibwezi yake Benzi yanywani. Collins McGrath has been kujirazu, is available. A police is umeyangana. A police ndamena umuteteza Collins McGrath. I know. Woo! Let me tell you one thing about Collins McGrath chimesina lilede kuti ndikuuzeni. Mungu konzekera, Mungu ziwa musungeji. Tokotembo nsilikali kulilongwe. Ndamene anaenda ndi
Collins McGrath kupita ku National Bank kukatenga mabilioni a Malice Hotel. Tokotemboyo ndi munthu onena unena kuti mumuone ndi munthu onena kuti alibe kanthu. Anagwirisira ntchito anatayidwa, he was just used. If the police are serious, amange Tokotembo msilikali. Amange, he will tell you what happened. I am sure wala hapa before you anango gwirisira ntchito, he has nothing. Alibe kina kali kose. Kuti anthu ndikuze nanga sisi kugwira them. Criminals are selfish people. Ndi anthu ozikonda. Criminals are selfish people. They amapondana ukaoka ndipo sasa malana. Ndi ma criminal amene amakhala sophisticated criminals like Azule Sata, ma criminals amene ali ngati Faizo Abu, ma criminals amene they respect and they give money, proper money, and amasamala anthu amene akubanawo. Koma ma criminals ngati achina Collins McGrath ndi agaluka ala banano athana nano. Ma criminal ngati mwana wa president wa State House ndi munthu onena kuti ndi galuka ndi takes advantage and he force you out of the bus. Ma criminals ngati ina Frank Mbeta ndi anthu onena alibe nanu ntchito. They don't have a systematic way of ensuring kuti ndi anthu ngati achina ndichule onse achina ndi mukwaziwa ena amene amakhala ndi care amakhala kuti they are kinda komano munthu onena kunena they are kinda in that world koma munthu onena kuti akubera Malawi, that person ine ndilibe naye patience and ndilibe naye chikondi china chilichonse. Gwamba wapita ku Santoni anapita ndi Gabriel, dzina lonse ndakuonesa papeji. Gabriel muti mufufuze mupeza kuti zimene ndinazinzona anali ku South Africa, anali ku Santoni and ndamene anatenga video ija. Gabriel ndamene anatenga video, ndamene anajambula ndipo ndikuyiga pa status. So chimene anthu amafusa ndichonera kuti video Kamangira waitenga kuti anthu ose watu ndi nawo pachani ndi ali pa surveillance yanga anthu ose amene ndi nawo interest khani kuti akuberani inu Malawi. I survey them, I'm following them. So the moment the thing was on status, my people downloaded and sent me. So nthawi omweyo nacho chinthu chende ndimachigenza kuti chinthu chinditani nacho ine ndinaganizira kuchilingalira sinafuna kuchipanga post nthawi ndeni naganiza kuti nditani. Koma I needed also to find more information. So I needed to find who is the lady that posted here. It was a complicated investigation because since Manvega is that how? Who would do this? So we thought at first it was a random woman, it was a prostitute, kabena it was just a one night stand. Mind you too, ndi nkazi okazikika nditu wagwamba, ndi side chick nditu, no si side chick ndi MG2, ndi wapamitala nditu chifukwa mai gwamba amaziwa. Nkazi uyu swachilendo, Gabriel swachilendo, kwa anthu amene macheza ndi gwamba, anthu amene tili around gwamba, uyu ndi munthu wonena kunena kuti amaziwika. So there is a message that this woman is sending. I think watopa kubisidwa. I think watopa kukasi. Afuna mwina wamuni misantima china chake gwamba kapena chanchan. So gwamba kuti mwina timamuona ngati he was too reckless. He wasn't reckless. He was dealing with a woman that he loves openly. People know about her. You know, akubanja amaziwa. You know, komano chimene ineyo ina interest yanga ndikubwereza. Drama zimene zimajedwa kumene koko. Drama zimene amaja anthuwa. Ndizimene agwambaja amazibweresa ku feel the stadium concert imene amakhanga kuti apanga kuzera ma ticket sales kuma ayi ndithu ndalama za andale omwe akuberaniwa ndi ndalama za ma profit omwe akuberaniwa ndi ndalama za Tomu Mpinganjira zimene akutsuka kugwisa ntchito ma show even zankhani ya Mebo nkhonje Mebo amapanga chani ku Netherlands manyuzi mukaona amangonena kunena kuti Mebo munthu wa ku Netherlands anali former princess wa Miss Malawi janjanjanjani sakina ntchito yonse. So they are just washing, they are washing machine kapati kaja my vintage, they are trying to wash money, they just Mebo alibe ndalama. Now when you look at birthday party made 20 million imatani 120 million ya sataniki ya the best they spent on that party indeed 20 million the best it. Where was 120 million was? So, why would somebody claim to have money? Because there are people that want to put money in her life and she has to live a certain lifestyle. So this is a simple crime scene. This is a simple criminality. This is not sophisticated.
You know, si songa sophisticated kuti tichire kuvutika kuti zili clear. Achina member ajana ntopanda ndalama. Ndi anthu onena kuti ku Netherlands kuti muafufuzira amakhala kuti amakhala nyumba ya boma likuasamala ifund anthu kuti alibe kanthu. Now, a country like Netherlands, it cannot support someone without investigating. Ama afufuza anthu aja. Suti andi ndalama za nsedi zina zake. So amufufuza ndikumpasa nyumba kuzoti income yake ndi chani. Sindinena kuti amapanga chani, koma anthu akuziwa kuti iye ndi escort. Akutero anthu, koma ine sindinena zimene zozo. So, you as a Malawi, you leave everything and put your eyes on an escort. You know how stupid this is. And now, mkazi waye watadigira. Tadigira mafuza mutaliga, it becomes a guest to a birthday party of an escort. What does that tell you about the nation? This is pusa wambili. You know, this is a person that is using government resources. They are using your tax for tadigira mafuza banda to move an inch, to move from State House kupita ku hotel kumene ujago. Anaenda ndi gali moto ya boma, fuel wa boma, security ya boma, a police ya boma, to what? To a party of a prostitute? Are you serious? As poor as your countries? Kusauka kubene muli, kusauka mene muli. You are laughing, you are smiling. Basi, ineyo, pate ya maujeni, Kamangira ona kudatani, Kamangira ndeatani, andwandalama kuti, they are using your taxes. Ndichuma chanu chimenjo. And you are there celebrating people, kuyandira manja antu, amene akukubirani, people that are abusing you, and they are laughing in your faces. What I hate more, I hate any crime, but I hate stupid criminals. I hate stupid criminals. Chifuwa, they are stealing from you. They are where ndi uchitsiru wawo ndikumapanga mapate in your presence. Atavala masuti, atavala mask, atavala madress tovula so toonesa partners ndikumaku in your faces, in the faces of Lilongwe. Town ya Lilongwe je. What I hate, which makes me angry. Town ya Lilongwe je. Every sector. Ukangochoka mu city center muja. Ukangoyangana uku. Upeza anthu amene akugona manyumba opanda magesi. Ukangoti kuduka fika ukamachoka ku 49. Udusa pa Ntandire. Do you know how poor people are in Ntandire? Anthu onena kuti akugona manyumba opanda magesi. If you wait ku 25 kuja, kuli umphawi wotheratu koma kumachoka anthu. When you look around Lilongwe, poverty surrounds you. You know, you smell poverty when you're in Lilongwe. The dust, kodi dust jamona ngaje fumbi kulilongwe kwa fumbi. Poverty, that's poverty. For God's sake, imagine the poverty. When you see kuli fumbi kulilongwe kwa fumbi. Kulilongwe si wa fumbi kulilongwe ni kwa umphawi. And I laugh when people say kulilongwe kwa ndalama. Kulilongwe kwa jancha. Kulilongwe kume ndalama zake ziti kulifumbi you. The first chizingiro chimozi choonena kunena kuti kuli ndalama kumalo. It's a quality of life. How can you have quality of life when you can't even breathe fresh air? What is it now? Zima so over TikTok. How can you have a quality life when you can't even have fresh air? When you can't even breathe fresh air? Kulilongwe kwa matope kapena kwa fumbi. Ndalama zake ziti. So, my point is, you have poverty all around. And you are allowing these people to steal your money. Kumazionesa pa maso panu ndalama zija. Atakubeyani nuwe. Tadikira mapanga jani kodi. Ineyo, I'm just so angry at the stupidity of the citizens in Malawi. And kusegele EPM wa kusegele azinzauti tsilu. That's my problem now. Why does Tadigira use government resources? Tadigira nowadays is at every party. Every party. The police escort. The NIS, National Intelligence Service. Like what the hell? What are you talking about? This is the public funds. No one is accountable. No one wants to be accountable. You know, poverty around us. Kulilongwe joma bezana usasamba ana mamina mbwembwembwe. Zimene zijasizima kusizisa ni tupi basi niyo mukakwera academy yokanuka jamangona ngati you have made it in life. Ineyo tamusi Kamangira ndo wasanje. If
inu kumalawi tu muntu sunganjoye chuma muntu amene uli ndi mzimu. If you have a spirit, you can't enjoy wealth. Even udabanga wealth ijabunobwino ndifake Zombe Patre Napoleon Zombe. I understand his anger, I understand his frustration, because because you can't enjoy wealth in a poor country. You can't unless your heart is not in good line. That's when you actually advocate kuti kabena uma isesa unauti antwaja kalibo sauka. I have, you know, a lot of people will call me, hey, once a day, he wait, kuma kwaona antu, nyumba imina ukala, they don't even have water. You know, you know, they're talking about me. In their entire life, they will never have the opportunities that I have in life. The opportunities that I have in life is massive. I look at myself, I thank God for the opportunity. It's not my making, but it's not enough for me to be in situation. It's not enough. I want every child in Namikango, Zomba, to have the opportunity that I've had. I want every child, kwantali manja kumangoji, kumene inaenda kulira, didi mwana kumangoji, kwantali manja, akaenda opportunity mene inaenda kana. I want every child in Zomba, Kobe Barracks, kumene inaenda sewera, didi mwana, akaenda opportunity mene kana. I want every child, kwa Mbalugu, kumene inaenda punzira school, ineyo kusecondary, kusenpose, akaenda opportunity mene inayo. I want every child in Ulongwe, kumenda banga primary school, every child should have the opportunity menda kana zikale kwa yeyo osa ipanga use opportunity. That's what I want, and that's what my pain is. I want every child to have a chance to make it in life and to do well in life. That's what I want. Is that too much to us? Is that what every citizen? You know how many mazina udi nwanzeru, kandi nwa professor, kandi nwanzeru za chibadwa jabe, kandi nwa mfumu, inuyo mafumu kaya achitumbuka kaya mafumu akunoze ndichoni kaya mafumu achilomwe kaya mafumu achiyao kaya mafumu achisena nonse mafumu akulu mapama chiefs. What do you want for your citizens? Anthu anu mtundu wanu mukufuna utadani mizi yanu, what do you want for that? What do you want for the children in Malawi? I will continue this anger, I will continue this life. Ndasira pa gwamba ndi nkazi wake wachiwiri. Fa gwamba ujani nkazi wachiwiri. Gabriel ujatingo vomena kuti ndi nkazi wake wachiwiri. Palibe so kuti kuchitira mwina. You know, koma nkazi wake wachiwiri vuto la ife ndionena kuti akugwisa ntchito misonkho yathu. Ndimene so achina mebo they are using your taxes. Kamapita kuma functions awo au chitsiru achina tadikirawo akuyuza misonkho ya inuyo. That is my issue. And this is not new because Tadiga is a graduate of the University of Malawi Polytechnic. So he knows what is happening. And the APM that President Akwena has to put a stop to this. We can't, and if APM can't do it, we citizens, we should demand accountability. So it's not just the court I have a problem with. It is the executive I have a problem. The cabinet, yeah, this Siru, cabinet, yomango, tola, zayu, wango, poverty, ni why do we have Capitol Hill? What Capitol Hill is a contradiction of the poverty in Malawi. It's a contradiction of Malawi. Why do we allow this contradiction and normalize the normalization of abnormalities? Have a bad night. I don't wish you a good night. All Malawians, have a bad night. I pray that you have a good night. But I hope you have a bad night.